गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम जा रहे हैं नोएडा। टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे ऑलमोस्ट। एंड मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, एक और ऑफिस के दोस्त से मिलने। सो हमने फरीदाबाद टू नोएडा वाला हाईवे पकड़ा है एंड पूरा रोड खाली है एज यू कैन सी। और बस रोड इवन सा नहीं लग रहा है, लाइक देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ बम्प्स एंड या जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक रोड ही है। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो हम लोग अभी एक पेट्रोल पंप भी ढूंढ रहे हैं, बट सीम्स लाइक हमारा किस्मत हमारे साथ नहीं है। बट एनीवेज आज एक टॉपिक मैंने और मेरे दोस्त ने ऑब्ज़र्व किया, तो आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। इट्स अबाउट क्रिंज कंटेंट। सो अभी हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें मतलब 99% सिर्फ क्रिंज कंटेंट ही दिख रहा था दैन एनीथिंग यूजफुल। आई नो क्रिंज कंटेंट के बहुत सारे फॉलोअर्स है एंड लाइक पीपल लव टू लाफ एट अदर्स, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज इन अ वे आप लोग ही वैसे कंटेंट को एनकरेज कर रहे हैं एंड लाइक नॉट स्पेसिफिकली यू गाइज बट द पीपल हु एक्चुअली वॉच एंड एन्जॉय दीज कंटेंट। सो इट्स अ फूड फॉर थॉट एंड लाइक वी शुड like all avoid or try to minimize watching the cringe content, because ultimately people have already crossed like so many boundaries. People are eating shit on camera and whatnot. So yeah, I mean it's very sad and it is a sad reality for all of us, but yeah. And those people who make cringe content, like even they know कि उनका content ज़िंदगी भर नहीं चलने वाला है. It's just that they are here to make the quick bucks and they'll be on their way. I'm not sure after making such type of content like लोग पता नहीं कहाँ ही जाएंगे, if you know what I mean. So that's a sad reality, but जैसा मैंने अपने पुराने एक वीडियो में बताया था, why are successful YouTubers failing as content creators, so उस चीज़ पे मैं एक अपडेट देना चाहता था। टुडे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय यूट्यूब, आई सॉ कि भुवन बाम ने अपना ओल्ड स्कूल स्टाइल एक कंटेंट रिलीज़ किया है, द ओरिजिनल कंटेंट वेयर ही plays multiple characters and whatnot. So yeah, उसे देख के रियली आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओल्ड स्कूल स्टाइल भुवन बाम का कंटेंट आया था एंड even the content quality was superb, like given all the resources that he has. I'm glad that he's utilizing them to its fullest and probably would bring in more creators as well for collaboration. So एक second, let me turn off my intercom. ग्लव्स के साथ बंद नहीं हो रहा फॉर सम रीजन।
रात को थोड़ा डर भी लगता है ऐसे रोड पे चलाने में, सो यू ऑलवेज नीड टू हैव फ्रेंड्स with you while riding. But in any case, so as I was saying कि Bhuvan Bam का latest video, I really loved it, and I also commented there कि we really liked the old Bhuvan back. So yeah, kudos. And I believe people as in more popular YouTube creators like him should bring in their teams or bring in their creativity to go back to the basics, I would say. And I feel ki everyone would benefit from that, like audience to even the creators as well, because that's what made them unique and that's what made them popular at the first place. So yeah, would really love to see more of the old school style content creation by our Indian YouTube creators. Because it's not really necessary कि आप अपना 50 करोड़ का घर फ्लेक्स करो या 4-5 करोड़ की कार फ्लेक्स करो. The only real thing that matters is why people have given their love and appreciation for so long, and you should always respect that. And I feel it's okay कि आप अपना gratitude show करना चाहते हो by showcasing how the viewers have helped them become a successful creator, but at the same time उनको अपने रूट्स पे भी कभी ना कभी वापस जाना चाहिए. Like Carrie Minati has been so consistent in doing the same content of roasting. He's really good at it, and I'm really glad to see कि उसका content कभी ऐसा waver नहीं हुआ है. And seems like a check post. Let's see. Let's really quickly cross this, and then we can probably talk more. Even the cops are like standing here in the cold, so hats off to them. I mean, I'm sure there are like people who would think like they are earning good money secondary तरीके से and whatnot. But regardless, it's like very difficult to stand in cold all night, or standing at the tolls at least. So yeah, hats off. And if I have to say anything, definitely the police scenario and overall Delhi NCR has improved and increased over the past few years. I can say that for sure, and I feel very confident. Like I'm confident in their ability, it's just that I'm not confident in others, because people still do drink. People still drink and drive. So people are who they are, so we can't change that. But at least the safety measures have been put in place. Uncle was literally walking, and alright. Yeah, I'm loving every moment, and it's 5:55. So in 10 minutes we almost covered like 20 minutes of ride using this highway. So thank you so much, the government, whoever planned and built this one. It's really helpful, especially when traveling to Delhi or to Noida. So hats off. Okay, coming back to the topic, yeah, as I was saying, the OG content creators need to go back to the roots.
नॉट कि हम लोग कभी उन्हें उनके नए कंटेंट पे अप्रिशिएट या सपोर्ट नहीं करेंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. But yeah, they should frequently upload videos of them in their prime or uh, in their unique genre as well from time to time.